Assalamualaikum warahmatullah. Welcome back to Basic Part 99 again. So, BBA Honors Second Year Business Communication ব্যবসায় যোগাযোগ Introduction to Business Communication এর আজকে আমরা 31তম ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি। 31তম পর্বে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে Describe the basic principles of effective feedback. অথবা এই প্রশ্নটিকে আরেকভাবে বলা যায় হোয়াট আর দ্য গাইডলাইন অফ ইফেক্টিভ ফিডব্যাক। তো এই যে আমাদের ডিসক্রাইব করতে বলছে, আলোচনা করতে বলছে, ব্যাখ্যা করতে বলছে দ্য বেসিক প্রিন্সিপালস, মৌলিক নীতি অফ ইফেক্টিভ ফিডব্যাক, কার্যকর ফলাবর্তনের। তো কার্যকর ফলাবর্তনের মৌলিক নীতিগুলো ব্যাখ্যা করো বা আলোচনা করো। তো এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা নর্মালি অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর যেভাবে শুরু করি সেভাবেই শুরু করব, প্রিফেস দিয়ে। প্রিফেসে লিখতে পারি feedback means the response of the receiver of communication. Feedback can be favorable or unfavorable. Whatever may be the feedback, it should follow some guideline or principles for effective communication. A communicative feedback is essential. There are some principles or guidelines that can be followed to make feedback more ইফেক্টিভ, দিস আর ডিসকাসড বিলো। তো যেই কাজগুলো করলে আমাদের ফিডব্যাকটা ইফেক্টিভ হবে সেই বিষয়গুলো এখন আমরা আলোচনা করব। তো তার আগে যেই বিষয়গুলো আলোচনা করব সেগুলো সংক্ষেপে একটু দেখে নিই। সেগুলো হচ্ছে ক্লিয়ারিটি, স্পেসিফিক, ডিসক্রিপটিভ, কমপ্লিটনেস, ইউজিং ফর্মাল অ্যান্ড ইনফর্মাল চ্যানেল, প্রম্পটনেস, সলিসিটেড এবং রেলিভেন্স। তো চলুন প্রথমে ক্লিয়ারিটি নিয়ে আলোচনা করি। ক্লিয়ারিটি is an important principles of both effective communication and effective feedback. Clarity comes from attentive listening and careful interpretation of message. Number 2, specific. The feedback of communication must be specific. Specific response helps the sender to understand the receiver attitude towards the message. Descriptive. For getting explicit idea about the receiver, the feedback of communication requires to be descriptive. Number 4 রয়েছে completeness. Feedback is effective when it's complete. Incomplete feedback may be create confusion. Number 5 রয়েছে using formal and informal channel. To make the feedback effective, it's required to use both formal and informal channel of communication. Number 6 এ রয়েছে promptness. Promptness depends on the nature of communication. The sender expects response from the receiver as early as possible. Solicited. Feedback must be spontaneous. The principles is attained when the receiver willingly responds to the sender's message. Number 8 এ রয়েছে relevance. Relevant feedback can only help the sender to understand receiver's reactions. Irrelevant feedback may irritate the sender and hamper the objective of communication. প্রশ্নের উত্তরটা আমরা এখানেই শেষ করব, এর জন্য কনক্লুশন দিই। কনক্লুশন, ইটস ক্লিয়ার that both communication and communication should follow the all above mentioned principles or guideline to make feedback more effective and faithful. তো আজকে এ পর্যন্তই। প্রশ্নের উত্তর এভাবেই করতে হয়। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ডে প্রথম অধ্যায়ের শেষ পর্বে, 32 নম্বর পর্ব। সেই পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এ পর্যন্তই। খোদা হাফিজ।